ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਅਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇਖ ਕੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਗ੍ਰਿੰਡਾਵਲ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੋਹਣਾ ਪਿੰਡ ਆ। ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ, ਅਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਆਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਪਏ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਘਰ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿੱਡੀ ਦੂਰ ਗਰੀਨ, ਕਿੰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਨਰੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਿੰਡਾਵਲ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ, ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਆ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਹਾੜ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਗਰੀਨ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਦਿਖੀ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਯੋਗ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ, ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹਾਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਸਾਰੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਪਹਾੜ ਸਾਰੇ ਗਰੀਨ। ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਨੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਘਰ ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਪੁਰਾਣੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਈ ਘਰ ਤਾਂ 1.5 2 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਨਹਿਰ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ। ਆਹ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਘੈਂਟ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਆਹ ਦੇ ਪੁਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਘਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨਾ ਘੈਂਟ ਲੱਗਦਾ ਆਹ। ਅਤੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਗਰੀਨ, ਅਤੇ ਗਊਆਂ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਆਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕੁਦਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੀਅ ਲੱਗਦਾ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨ ਇੱਧਰ ਸੜਕ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨ ਵਾਲੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਾਣੀ ਆ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਿਆ ਬਾਤ ਆ। ਅਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਰਾਹ ਨੇ ਇਹ, ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁਛ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾਉਣੇ ਆ। ਅਤੇ ਚਲੋ The nice little train for the late comers. That is the option. Sometimes we have guests who get lost somewhere, or they get too far and they don't realize that a whole bus, full bus is waiting for them. So then that would be the option to drive back to Zurich. Not straight, of course. From here you get to Interlaken. All these little trains here are connecting via Interlaken. You get then the next train, a straight train to Zurich a few times over Bern, or if you do the nice one over the Brünig bus, where we drove by bus, then you still have to change in Luzern. That is a connection between Interlaken and Luzern. ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਪਹਾੜ, ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਝਰਨੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਦਿਖਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਉਹ ਦੇ ਬਹੁਤ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦਾ ਇਹ, ਅਤੇ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਹ ਖੇਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਗਊਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ। ਅਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆ ਇਹ, ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਹਰਿਆਲੀ ਹਰਿਆਲੀ ਆ। ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੀ। ਆਹ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਝਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਕਿੱਡੀ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਮਾਂ ਉੱਤੋਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਫਿਰ That's also a fantastic lake, and watch out your heads on the top. This is gonna be something. Boom 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 boom. We are through. It was part of a strategic inside the mountain. You see there's a lot of smart engineers. Of course it's also very costly to do this kind of construction.
Look to the left hand side, even though it's misty, you see some of the waterfalls over there. We are in the valley of the Aare River. The Aare River has its source. If you would go left hand side up the valley, that's where the Aare is originating. 280 kilometers, the longest river on Swiss territory. That the river also flows through the city of Bern, and later on it joins the river of Rhine. The Rhine River that is bordering Germany and Switzerland to the very north of the country, and leaves Switzerland. You see the forest is mixed. You have hardwood and you have softwood. The higher you get, the less leafed trees, then it's pine trees, but here it's still very mixed. Oh look, the goats on the right hand side. Everything is still so green, lush green everywhere. To the right hand side you will get a brief view over the lake we were just driving along, Lake of Lungen. Now there are still many leaves on the trees. In winter the view is better and it's a bit more open. There's one spot here to the right. You can see over the lake where we just passed by. ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਇਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਬਸ ਦੇਖਣ 'ਚ ਹੀ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਦੱਸਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਗਰੀਨਰੀ ਗਰੀਨਰੀ, ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਹ ਪਹਾੜ ਜਿਹੜਾ ਬਸ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਵੀ ਜਾਈਏ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਰਾਹ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। There's another way to get to Interlaken via Bern in the lowlands also on the highways, but it's not interesting for you to drive on highways all the time. That's why we have this routing over the pass that you can see the real Switzerland countryside. ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਹਾੜ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖਾਈ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਗ੍ਰੀਨ ਗ੍ਰੀਨ, ਹਰੇ ਹਰੇ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ। On top of the pass there is a stadium where something really extraordinary happens. Once a year there is a big competition of wrestling. We call it Schwinget. Schwinget is the Swiss term for the fight between two men to find out who is the strongest, who is the king in the country. That we don't have royals, but we have the Schwinget king. We call it the wicked ones, the Böse. It is a tradition dating back to the old times when the shepherds also were showing in the mountains who is really the bold, strong guy. It is a technique, if you have seen Japanese sumo ringers, it's a little bit similar. Basically here in Switzerland for the wrestling they have a special attire. It's like trousers out of jute, and the opponent, you are grabbing the other one with the hands at the trousers, and then the goal is to bring him to the ground with both shoulders. And there are different, the technique allows specific turns, and there is a sawdust ground, so you have really to bring your opponent with both shoulders to the ground, and then you are the winner. So in July, end of July usually,
is this big festival up here on the Brünig Pass, where half of Switzerland meets, because everybody wants to see the strongest guy in the country. It's very interesting because then also the people have the traditional clothes, and you have the music from the countryside, and you have also the first prize. That's very interesting. Guess what the first prize is going to be for the strongest man in Switzerland? A cheese? Yeah, you're getting close. It is a material prize, yes, but it's not cheese, it is a bull, a small bull, because the bull is representing symbolically the power, the strength, right? Earlier in time it was like a sheep, and then throughout the centuries, the decades, I have to say, in the 20th century, it became a bull. It's happening up here. You see a green space here, and to the right hand side there is, you see part of this area that is belonging to this Brünig Pass wrestling ring. So if you're here in July, make sure you get to see this event. It's an unforgettable experience, I can tell you. All the Swiss people in their Dirndl and Lederhosen. Every canton also has its specific attire. The clothing is different. And now we are here at the train station, Brünig-Hasliberg. That is already the highest point of the bus. And after the station we will start our descent. Now we even get the fog. You will see everything. Hopefully, I do not totally exclude a few sun rays. Let's see. Everything is possible in the mountains. So now we drive down. Yeah, Catholic churches and the Protestant churches, they are very barren inside. There's nothing. No paintings. It's just white walls. Also outside you can recognize, you can pay attention on our tour today. We will get through different villages and places where you can see right away from outside if you are in front of a Catholic or a Protestant church. Does some maybe know the difference? How you could know from outside? English as a first foreign language, and then Italian or French, yeah, that you can communicate also with your people from the same country. It's a little bit tricky for our Swiss citizens who are Italian or French native speaking, because they learn High German, the proper German at school, and then they come to an area where they speak Swiss German and would not understand the word. It's really frustrating. So of course every Swiss German speaking person knows High German, but we are used to speak the dialect amongst us, so you need to switch. Public service, and that is extremely nice, because if you have a day off and you feel like, oh, I want to get some fresh mountain air, also in the winter time when we have a lot of fog and grey time in cities like Zurich, we don't see the blue sky for weeks sometimes, then this is fantastic. You just take a train, you go higher up, and if you're lucky you are above the clouds, and you get some vitamin D. For visitors there is the Swiss Pass. That is the same principle. You can use everything for a certain period of time, and that makes it super convenient, because you can explore whatever part of Switzerland you want to explore, or you can change your plans. You don't have a specific train on a specific date. You can just hop on any train, and if it's not nice weather here in the north, mostly when you cross the Gotthard Tunnel,
in the southern part we have much more sunshine, so that's also an escape for us in the winter time. And from Zurich to Lugano or Locarno, all these lovely cities in Ticino, in the Italian spoken part. It takes you about, depending on the train, if it goes through the Gotthard Massif, that is a channel of 57 kilometers, 57 kilometers through the mountain. That is the train connection. So then a little bit more than 2 hours you are already in the south from Zurich main train station. Also the road has a long tunnel, 17 kilometers. That's also notorious, but the one for the train is really incredible. So if some of you are a little bit, if you're not used to tunnels, I can reassure you, also you see that one, they are all very well maintained. You see to the right hand side, every 200 meters, a SOS station where you can call for help. And to the left hand side, you have these escape routes. You have green panels, they indicate you which one is closer. You see now, that's all depends on the tunnel, minimum 250 to 300 meters you have the escape, and that is a pressurized extra channel. It's like in an airplane. Pressurized meaning when you enter the door here, there is like a another door. If there would be smoke or fire in the tunnel, that you are safe once you are on the escape tunnel. And many of these tunnels also have bunkers connection also for the military. Some people say, well, Switzerland is like a Swiss cheese, like the famous Emmentaler cheese, yeah, you know, the one with the holes inside. The whole country is like a Swiss cheese, like an Emmentaler. There are holes everywhere inside the mountains also for the military. I'm talking about military, so how does that work? Well, Switzerland is a neutral country since 1815. At the Congress of Vienna, it was declared, it declared itself as a neutral country, and from there on that was the case. Also not involved in World War I or World War II, which was very challenging when you look at the situation, because as I said before, it's a small country in the heart of Europe. So to the north we have Germany, to the east you move clockwise, you get Austria and Liechtenstein, another German-speaking country. Then you carry on to the south, you will find Italy, Italian-speaking, meaning that also the area that is neighboring Italy is the part of Switzerland where people would speak Italian, because we have 4 official languages, so German, Italian. We move further to the west, we get to the border with France. There people would speak French. 23% of the population is native French speaking. And then there is a 4th official language. Who knows what that will be? No, German is the biggest one, that is 2/3. The majority of the population speaks German. Followed by French, 23%, followed by Italian, 8%, and the 4th official language you can use in the country. Who knows? It's a minority. Only 1%, less than 1% of the population speaks it, but it's still an official language. It's called Rätoromansch. Rätoromansch is a language that is coming from the Latin. We had the Roman Empire also, that was, Switzerland was part of it, yeah, from the roughly 15 before Christ until 400 after Christ. The country was under Roman hold, right? And especially Zurich, yeah. So the Romans left this little thing of the Rätoromansch language, that is a mixture of Latin, Italian, and some German dialects. And
to make things even more complicated, there is 11 different Rätoromansch. There was a professor at the University of Zurich who made like a common Rätoromansch language in the 70s to unify, because they would also from one valley to the other have a very different accent or use different words, so there was this unification, and now it's an official language also. Children learn it at school, they would all be ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਗਭਗ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਾੜ ਦਿਖਦੇ ਆ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਫ਼ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਬੱਦਲ ਵੀ ਦਿਖਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੋਂ ਬੱਦਲ, ਕੁਛ ਪਹਾੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਢੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪਿੰਡ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਗਰਿੰਡਾਵਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਇੰਨਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਦੱਸੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਦੱਸੀਏ, ਇੰਨਾ ਗਰੀਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਸ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਇੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਉਤਰ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਖਦਾ ਇਹ। ਇੱਥੇ ਸਟੇਅ ਕਰਨਗੇ ਇਹ 5-6 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣਾ ਇੱਥੋਂ, ਜੇ ਜਿਵੇਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਕਈਆਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆ, ਪੂਰਾ ਘੈਂਟ, ਬਾਹਲਾ ਹੀ ਸਿਰੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਪਿਆ ਕਿਰਾ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀਦੀਆਂ ਨੇ। We can try, because I need to buy tickets now at the station anyhow. For those who are not coming to Mount Fürst, you have time for yourself. You can go to the canyon or to Mount Pfingsteck, or just stay in the village. I, by the way, have also a few maps already with me. I got them last time from the Tourist Information Center. So if some of you would like to do a little hike around the village, please come and let me know. I have a few maps with me in my backpack. ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਗਰਿੰਡਾਵਲ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਿੰਡ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਚੂ ਜਿਹੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੱਕੜ ਦੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਗਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੰਮੂ ਵਾਲਾ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਹੋਰ ਇਹ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਹਿਰਨ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਜਵਾਕ ਫਿਰਦੇ ਇੱਥੇ ਚਾਂਬਲਾਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜਾ ਉਹੀ ਟੂਰਿਸਟ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ। ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆ। ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੇਖੋ ਕਾਟੋ ਜੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਲੱਕੜ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ ਹਿਰਨ ਜਿਹਾ। ਪਿੰਡ ਆ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣਾ, ਬਾਹਲਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣਾ, ਜਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਗਰੀਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਪਿੰਡ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੰਡੋਲਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ, ਤਾਰਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੀਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗੰਡੋਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 1-2 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਦ ਆ। ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਟੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ 5-6 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੰਡੋਲੇ ਤਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2-3 ਦਿਨ ਹੋਣ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਇਹ ਬੱਸ ਪਾਰਕਿੰਗ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਬੱਸ ਖੜ੍ਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਗਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਰੀਨ ਆ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਜਾਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਗਰੀਨ। ਜਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਸਨੋਅ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ, ਪਰ ਆਲ ਓਵਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੋਹਣਾ ਗਾ। ਅਤੇ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੋਹਣਾ ਮੌਸਮ ਆ। ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਟਾਈਮ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੀਂਹ ਵੀ ਪੈਂਦਾ। ਖੈਰ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇਹ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਪਿੰਡ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉੱਚਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਉੱਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੂਗਾ। ਅਤੇ ਘਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਨੇ। ਕਈ ਥਾਵੇਂ ਫੈਂਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਦੇਖੋ ਫੈਂਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ,
ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਜਿੱਥੇ ਗੰਡੋਲਾ ਗਾ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ। ਅਤੇ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਹ ਝੌਂਪੜੀ ਜਿਹੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇ। ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਡੰਡੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਸਾਰੀ ਸਰਵਿਸ ਜਾਣੀ ਸਹੂਲਤ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੀਵੇਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੂਹਰਲੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਹੁੰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। ਬਹੁਤ ਢਾਲ ਆ ਥੱਲੇ ਨੂੰ। ਆਹ ਮਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫੈਂਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਫੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰੱਸੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਆ ਲੱਕੜਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਊਆਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਘਾਹ ਚਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਟੱਲ ਵੀ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਵਾਲਾ ਵੀਰ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਦੀਂਦਾ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਢਾਲ ਆ ਉਹ ਤੱਕ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰਾਹ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਇਹ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਹ ਰੂਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਨੇੜੇ ਕਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਧਰ ਦੀ ਚੱਲ ਪਏ। ਅਤੇ ਪਰ ਲੋਕ ਕੁਛ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਖੈਰ ਟੂਰਿਸਟ ਬਹੁਤ ਆ ਇੱਥੇ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਾਹੌਲ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੀਨ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਭੱਜ ਲਏ, ਅਤੇ ਆਹ ਦੇ ਜਮਾਂ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਤੇ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇਖੋ ਉਹ ਪਹਾੜ ਦਿਖਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਉਹੀ ਘਾਹ, ਸਾਰਾ ਘਾਹ ਹੀ ਇਹ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਘਾਹ ਅਸਲ 'ਚ। ਇਹ ਗ੍ਰੀਨ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾਹ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮੋਟੇ ਮੀਂਹ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਊਆਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਉਹ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਾਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਹੀ ਗ੍ਰੀਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਮਗਰਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਉਹ ਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਵੋ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਮਿੰਨੀ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮਿੰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਆ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰਾਹ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਰਾਹ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਆਹ ਫੈਂਸਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਰੱਸੇ ਜਿਹੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਅਤੇ ਘਾਹ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਸੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਟੱਲ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਆ, ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗਾਂ ਉੱਡੀ ਟੱਲ। ਇੱਧਰ ਆ ਗਈਆਂ ਗਊਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਘਾਹ ਉਹ ਟੱਲ ਨੇ, ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਆ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਘਾਹ ਚਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਬੈਠੀ ਆ। ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗੰਡੋਲੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉੱਪਰ ਪਹਾੜੀ ਜੀ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਘਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ ਇੱਥੇ ਘਾਹ ਵਗੈਰਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਮਾਲ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹ ਗੰਡੋਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਤੁਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਦਾ ਗੇੜਾ ਲਾਈ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਾਹ ਵੱਢ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਭਰੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਧਰ ਕਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੋਮੀ ਕਾਗਜ਼ 'ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਗਰਿੰਡਾ ਵੱਲ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਸੀਗੇ ਘਰ ਜਿੱਧਰੋਂ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਲਗਭਗ ਜਮਾਂ ਇਹਦੇ ਥੱਲੜਲੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਯਾਰ, ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ।
ਕੀ ਦੱਸੀਏ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਦੁਬਾਰੇ ਵੀ ਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ, ਇੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਦੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਸਾਂ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਜਿੱਧਰ ਦੀ ਆ ਬੱਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਰਾਹ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹਾਂ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਫਾਰਮ ਹੋਣੇ ਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਕੰਮ ਕੁੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਜੇ। ਅਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇੜੇ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜਿਉਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਹੋਰ ਦੂਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹਾ ਇਹ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਤੁਰ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜ ਨੇ ਉਹ ਬਰਫ਼ ਵਾਲੇ, ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੰਡੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵਗ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਗਾਹਾਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਗੰਡੋਲੇ 'ਤੇ ਕਦੇ ਫੇਰ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਆਹ ਢਾਲ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਨੀਵਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਾਹ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਥੱਲੇ ਉਤਰਨਾ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਘੈਂਟ ਲੱਗਦਾ, ਚਾਰ ਸਪੇਰਾ ਗ੍ਰੀਨ ਅਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ। ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੋ ਇਹ ਪਿੰਡ ਜੇ 'ਚ। ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਿੰਡ ਨੇ। ਥੋੜੀ ਘੁੱਟਾ ਪਾਣੀ ਕਹਿਣਾ, ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਤੁਰ ਕੇ। ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। GT ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਗੰਡੋਲੇ ਕੋਲ ਜਾਇਆ ਏ, ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਤੁਰ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਲੋਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਰੁੱਖੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇੰਨੇ ਟੂਰਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਅੱਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਹੈਲਪਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬਾਹਲੇ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਂ ਕੋਲ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਏ ਆਪਾਂ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ, ਕਿੰਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫਰੇਮ ਆ। ਅਤੇ ਆਹ ਬੱਸਾਂ ਖੜੀਆਂ I ਨੇ mentioned them before. The ਚੱਲ ਪਏ pier ਹੁਣ on the ਆਪਾਂ right hand side ਇੱਥੋਂ is ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ representing ਬਾਏ the ਬਾਏ kingdom ਕਰਕੇ। we are in, ਅਤੇ and ਬਹੁਤ to the ਸੋਹਣਾ left ਟਾਈਮ hand ਗੁਜ਼ਰਿਆ side ਇੱਥੇ with ਆਪਣਾ। the mountain goat. That is the area we are in. So this is the zone of Grindelwald where they have the mountain goat. And for the whole canton, so it's one of the biggest cantons in Switzerland. The Bern, Bernese Oberland is part of it. That is the flag for the canton, for the state of Bern. And when there are festivities, they also add the Swiss flag, the white cross, and the red background. Happy cows grazing everywhere. I have mentioned that they need to be outside a minimum of 90 days to stay healthy, also in winter. So the farmers, they take great care. Such a cow is very expensive. It is part of the wealth. And if you want to have not only happy but also healthy cows, well, that goes together, I think. You can be happier when you're healthy. They also get outside of the stable in the winter time to walk a bit, to exercise, and to get the vitamin D from the sunshine. And that's why by law, minimum 90 days they need to be outside. But many cows are most of the time outside whenever possible, because it's also
first of all, it keeps them healthy, and it's also less work for the farmers. You just get them to the place where you milk them in the morning and in the evening, and the whole day they can be outside and choose the fresh mountain herbs. They pick the best greens according to their taste, and that also has an influence to the milk. They found out if you are sensitive to milk products. Nowadays many people get all kind of intolerances. Is it the gluten from the wheat because we have modified it genetically? Is it the milk or so? Well, now they found out that if you are drinking the raw milk from a cow that had a healthy life and still has its horns. Some cows now in Switzerland don't have horns, they cut them, or they also make breeds without horn. There was a voting if this should be allowed or not, and they were voting for it. I think it's not extreme